হচ্ছে। দাদা ইন্ডিকেটরটা দিন, দাদা ইন্ডিকেটরটা দিন। Good morning guys, welcome back to my channel Bonham Dreams. So আজ সানডে, আমি যাচ্ছি KTM এর একটা ইভেন্টে, যেটার নাম হলো KTM ট্র্যাক অ্যান্ড টেস্ট। তো ওখানে সব ধরনের KTM এর গাড়িগুলো থাকবে, যে যেমন ইচ্ছে টেস্ট রাইড নিতে পারে। তো আমিও যাচ্ছি, আমাকে ফোন করেছিল। সো দেখি চলো কেমন হয় ইভেন্টটা, আর তোমরা এনজয় করো, আমি এনজয় করি। যেতে যেতে কথা হচ্ছে। বেরিয়ে পড়লাম ইকো পার্ক 4 নম্বর গেটের দিকে, যেখানে আজকে ইভেন্টটা হবে KTM এ। গাড়িতে পেট্রোল পাম্প থেকে তেলও ভরিয়ে দিলাম। আর CIT মোড় হয়ে সেক্টর 5 বিশ্ব বাংলা গেট হয়ে পৌঁছাবো। চলুন। বিশ্ব বাংলা গেটের কাছাকাছি চলে এসেছি। বিশ্ব বাংলা গেট থেকে আমি লেফট নেবো। লেফটে গেলে আমি পাবো হচ্ছে আমার হিটকো মোড়, তারপরে ইকো পার্কের রাস্তাটাই পাবো। সো আমি মেনলি যাবো 4 নম্বর গেট, যেখানে মেনলি ইভেন্টটা হচ্ছে। দাদা ইন্ডিকেটরটা দিন, দাদা ইন্ডিকেটরটা দিন। ইন্ডিকেটর ছাড়া পাস করছেন। ইন্ডিকেটর ছাড়া সোজা যেতে হুট করে বাঁ দিকে নিয়ে নিল, ইন্ডিকেটর দিল না। সো এরকম অনেক কিছুই দেখা যাবে। চলুন। এটা আমার প্রথম ট্র্যাকে চালানো, রেস ট্র্যাকে। সো KTM এর ইভেন্টে। সো দেখা যাক কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। কি হলো? কি হলো তোমার ওখানে? কি হলো?
খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হলো এই মানে রেস ট্র্যাকে কী করে চালানো, নিয়ম কানুন সব কিছু জানলাম, নিজেও চালালাম, খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স লাগলো। প্রথমের দিকে একটুখানি ভয় ভয় করছিল, তারপরে নিজে হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেলাম। সো তার মধ্যে একটা ছেলে ওখানে রেস ট্র্যাকের মধ্যে টানে নিতে গিয়ে ওখানে হড়কে যায়, তেমন কিছু চোট লাগেনি। হতেই পারে, কেন কি পাশ থেকে একটা ছেলে ট্র্যাক থেকে ওভারটেক করেছে, ও তখন ব্রেক মেরে দিয়েছিল। সো এমনি সব ঠিক আছে। চলো এখন আমি আমার বাকি থেকে যাচ্ছি। আর অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করা, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানিও। আমার নিচে দেখবে এখানে ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি,